for Ghana for mo to asete ewo wi asafa na nyina me mama kwaba eba Omamba TV so Gucci one your main man ena me de maka dwumadie bro abusafo ensem bi esamebo ene yebedwudwam mafie gu ho se yo de di kan insuo atobiem ama ayiri asai nkofo bebre no oma edie ne baaye yebeka eho asem de tosu ebiem omampanyin Ganafo ebeka ya ene ahwefo beka ya emra obo ntoa se opeso yo omampanyin wo man Ghana mu no o promise in ordinary written for say oba obey one village one dam na abusafo one village one dam emunsam yede bebro enche kra na de twatwo Right Honorable Michael Kwe abusafo mo hwe ye Speaker of Parliament Right Honorable Michael Kwe onye Right Honorable Michael Kwe say ex MPs omasitene mu no aya na enkoyie nti both minority and majority emra together omun kambom na omun find solution yenti ko bia ometena se na omahwehwe sa ensem no we nyina ene de ekeka ho ani de didi so a abusafo ya bɔ ne sabede na ye bedwudwam ahwe de etuamu ye twa ye ho tew na yaba abusafo ye mama kwaba eba Omamba TV so na sede na me kan earlier on no insu ato ama asade o how kese aba so obeka ya eye your first video no ye catch on anase ye de babonten ema wote ehwe bi se eye sanitation minister honorable eye Cecilia Dapa e de betu Ganafo nyina anim e won sentrofo ehyiamudie bi o ye se annually sanitation cost $290 million. Abusafo $290 million. And a sanitation day cost oman no. Na yes penisa eskawi. Na omampanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Asa etweska foforo dia ka ho se yenhwe na yemmoa na yenko sa enoma we nyina. Na so at the end of the day yenya resource bia enfrimu resource bia enfrimu ma na ne minim bebia yekọ asoman minim bebia yekọ asoman ese ye hwe sa de no ne ye hwe ni ye to the extent say terminal 3 abusafo the newly built terminal Kotoka International Airport inso timi toya ema e flade ho nyina e ka twetwe di a oman ne boy ye nyina achi no contractors grow mu besi airport no minim agreement or money the government of Ghana ekoye insu ato ayire enye first time o abusafo enye first time insu ato ayire enye yenhwe udi yenhwe de ekoso ewo terminal 3 na no insu etoye yenhwe Yo, abusafo so wa wohu airport a yesini nanu ya enkofo na yede pride na yede dwa yenum se ebibire mu no yen ene yenya airport a tese jamabi kura emba ebibire mu da no enu nie insuo timi ato ama enkofo na hwe ye shi insuo every time na mu no tese enwanwa yesi airport enti sei asai sika puduo we enyina achi insuo to a na agiri afa ho nyina contractor no wafa ne ho adi because ebepemene no ye ntimi entwe ni megina say djuma na wo ye no ye djuma fun enti
mafo bra ne be correct mistake bra na sa be ye ni yie na nsuo to a aye de anta ehonom enya de eso ani enya de eboa na no na nsantam ya omampanyin na nado ekwa apro ewo odo na ne akra bebe nsuo ito asake na ekochoki engineers ye adwuma ewo honom omampanyin koye inspection na anu ya owie ofiri wa na nsuo ato asa yiri sake kra de yenka Africa Dubai abusafo nsuo ato yiri afa ho nyina nsuo ato yiri afiri afa ho nyina asese noma bebre the bia the same thing ni ye sesika omampanyin na nado engineers kura omu promise na anu yi awukọ inspection no omu ka tell say oh nsuo to ye ni problem oh nsuo to bibia be da din se de ehunu no kan no enye sa no omampanyin omaka ada o engineers a omu ye adwuma omu still sky ye dia mo omu nyina no omu enhunu so entimi ensolve sa eye flooding way problem ewo eye cycle no de omampanyin omada o na mesa ka biam se omu gusu da o sa engineers yi ene sa company omu ye adwuma yi omu ye amambofo maka sa obeka ya omampanyin na nado danko ekufuado emra obontoa proud to 2016 elections no I can say northern region for so ba obema mo one village one dam na when abusafo na no ababeto dwa say dam say ye wo northern region no me ba so hwe dam na ebi nie na wa wo hwe se de dam ya abusafo enkoyie ade ba a mi busa ne se omampanyin na nado ese omu behwem na omu investigate to sa eye report you about beto epono say one village one dam no omu ye ne die che say enye kun sika ene ye tugu kwa vice eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia enso say contractors omu ye shoddy job no should not be paid na me ba so hang on a minute empayinfo yi mienu na me busa masem omampanyin na nado the size of your government and our ministers over 100 and something. Ghanaians criticize it bitterly. Ye mi amidra mi kabi say ministers you mudo sudodo. But the response that we got, they said, unim dia woye. You know what you are doing. Unim omampanyin na nado dia onimude. Yes, onimude dia woye. Inti wafa sa number of ministers no. Nenso omampanyin ministers a ofa wo mu na nka mienu bi ewo mu a minim se enuma ekoso ewa wa memom nyina esese nka omudi kan na omuma briefing ema ye hum bibia but it appears say omampanyin enim de ekoso na se yati oman mu na omampanyin enim de ekoso na minim anansesam a omotwa ne ho de etoche ne da ne da nyina na abusafo ye wasem bo ne po ye wasem kese pa ebo ne po o senior minister ya osafo mafo abusafo se papa ide mo kai no ansa ne wo minister for monitoring and evaluation ora Anthony Akoto Osei Otafu MP okra PhD omapayin nanado you have these two big ministers ewo amemwom enti mi busa se minister for monitoring and evaluation no adwuma be na oye report to be no de brewo efa one village one dam ho a omampanyin afedi obeka che say such claims needs to be investigated. Ebusa for pictures ni bini ebini one village one dam enunye you don't need to be told omampanyin omo matwa omu ahia omo a wo se omu nim de no omu failiu omu ma wa mamuo no akofom enu nti se won pe ne toto won pe ne no a se de Ghana fo nim se wo de won fa boge enye soan no minister for evaluation metimi aka se opanyin no adwuma no abrim na ni so ohunu he senior minister so de ono de Aisha Hang ene na busuafo no otimi protect omo Nesu yentimi mo omampanyin briefing enti pam no twam no omampanyin sa empanyinfo emianu ja omo kwan
na omunko omuma wa ban no animu agu ase maka afa busafo de atwato. Right Honorable Mike Okoye, Speaker of Parliament. Say ex MPs omasete munye. Enti afam yenu no enhwe kwan a ombetimi asolve sa issue no. Enti yenti ko bi na omontena se nhwehwem na omo free parliament MPs ni free parliament omasete na timi akogie. Speaker of Parliament ye anidiemu yesrew gina ho na yemusa wasem. Wetimi edi wa this radie ani ade ehia ho pa no we eka ho bia wo de abeto eye empanyimfo anim anase wo de abeto dia se omunhwe na omuntimi ntase enso bo sa issue o parliament ena MPB edi ye ni be dia wanim o ka tell say if you say I should apologize then I apologize ena o ka tell say go and sin no more. Speaker of Parliament, who the minim say opanyin eye sofo. Enti say asofudie no odi Parliament dia minim. Right Honorable Michael Okoye. Ade ehia wo baako no, ebi nie. Wa bra Ghana fo ade sie nso to yiri wo mo. O se yen kan bom na MP obaji ni ex gracia, obaji we no. Yen santi ko biem na yen chia wo mo ka. Ko no say yenim Parliament the eti committee bia PDM ne ayi ane omo bedi ni sisi alawa omo sitting bia omo ko bia omo je omo allowance yes anti ko spend sika wa bra enkwala ni nam ekwan so wa bra enuma bebre hia o man no o si ade we esa hia o pa MP ene omo ba emrase bedwom no omo ba ebe serve omo amanfo no aya asan ene yeti omuka eya sai loan sai na omunya es grace na omunya no aya na ntimi mmo ebra ma omu ana enwo omo ntimi mmo bra. Honorable Mike Okoye, Speaker of Parliament. Yes raw ade ehia oman no enye ebinie Ghana ewo no mo bebre say yehwe ansa na ebedu sa point no menkasa obi be serve oman a yengu nanim ase ne enye de ense na mfata emfa enchire no nanso as it stand some idea sa ensem a wo ka no no mfa enti yebesrew ko na kodwene ho no na echire enoma tutoyi a wo ba na wo be ka che Ghana fo ebia omo de asopa ebetie ensem a wo ka nyina maka afei yebeda abusafo nyina ase subscribe to your YouTube channel no so de be ya video bia ebeba abonte no obedi kan enya bi ahwe oko YouTube ano search for Omamba TV na wa click eye button no subscribe ewo form honum sa enso na Facebook enso kwa na wa search for Omamba TV na oneso wa like your page no wa share videos no na wa comment ebi e di amayen yeda mu nyina amase makramo.